Привіт! Це подкаст «Коли все має значення». Мене звати Ангеліна Карякіна, а зі мною, як завжди, Наталка Гуменюк. Вітання всім! Наша гостя, про яку ми сьогодні будемо говорити, спеціалізується на Росії, але, наскільки я розумію, тобі було цікаво з нею говорити і про Росію, і не лише про Росію. Йдеться про французьку дослідницю, політологиню Марі Мендра, яка є авторкою численних книг про Росію, про Путіна, і з якою ви також говорили в цікавий момент в історії Франції. Розкажи, будь ласка, як ти побудувала цю розмову і, власне, про що вона? Марі Мендра є професоркою університету Sciences Po, однієї з найпрестижніших, якщо не найпрестижнішої школи міжнародних відносин у Франції. І багато років вона є дослідницею Східної Європи, зокрема Росії, написала велику кількість книжок, але не тільки. Зокрема, вона є таким ключовим коментатором з зовнішніх відносин для французьких ЗМІ, тому це стосується і Сполучених Штатів, і адміністрації Трампа, і відносин Франції з Європейським Союзом. Тобто вона такий топ-експерт з міжнародної політики, який стосується Росії, трансатлантичних відносин з Європою, але завдяки тому, що вона знає російську, звісно, вона там має глибше розуміння, хоча останні, звісно, багато-багато років вже не мала змоги там працювати, бо є, певно, з усіх французів, які голосно говорять на ключових французьких медіа, та Марія тим критичним голосом, який з 14-го року та й раніше завжди підтримувала Україну, добре знає Україну. Але так сталося, що, по-перше, Марі щойно день, коли ми приїхали, повернулася з Канади. Вона має там частину родини, але так само і провела певний час. Перед цим вона так само була в Вашингтоні, тому ми говорили у цій зв'язці. Роль Франції у перемовинах щодо припинення російської війни проти України, у європейській безпеці на тлі того, що відбувається з Сполученими Штатами, і фактично про розрив трансатлантичних зв'язків. Мої питання були пов'язані і про її враження як, скажімо так, європейки, яка розриває, по суті, свої відносини з Америкою і говорить про це, що ми більше на них не розраховуємо. Ми самі, мої там колеги в Вашингтоні, вони абсолютно перебувають в стані повного заперечення того, що відбувається, і ми залишені на себе. І єдина наша надія, скажімо так, Україна, якщо говорити про хардкор-безпеку, про побудову воєнної міці. І я говорила про якісь реальні дії, які Франція, наскільки Франція реально вступає в цю гру, наскільки серйозно відбулася ця зміна, якою є амбіція Еммануеля Макрона, не просто звертатися красиво до нації, говорити про європейські цінності, а от що саме ми будемо робити. Але остання книга Марі «Перманентна війна. Головна стратегія Кремля», присвячена російській війні проти України, тому це її книга, це її аналіз, і вона, власне, в цій книзі, яка вийшла французькою мовою, намагається пояснити своїй аудиторії французькій, чого насправді хоче Кремль, і чому треба розуміти, що він не хоче ніякого перемир'я. Тут треба більше говорити про книгу. І вона пояснювала, чому вона вважає, що Росія програє. Європа зараз на підйомі. Вона в цьому випадку дуже оптимістична. Вона, власне, говорить, що Європа майже не зробила помилок від часу останніх місяців в тому, як вона діє. І Трамп, і Америка роблять помилки, і Путін робить помилки, і що Путін не досягає своєї мети. Власне, я просила це пояснити. Я одну цікаву річ скажу, мені дуже сподобалося, як вона сказала, коли я запитала, це ваша думка? Вона сказала, це не моя думка, це аналіз. Я кожен день працюю. Я працюю роками, я вивчаю, я спілкуюся з аналітиками. Це не думка, це аналіз, це моя робота. І я подумала, це дуже чудове формулювання для того, щоб не відкидати, що ви думаєте? От вона говорить, це аналіз. Я зараз поясню, я живу тим, що я аналізую, як те, що сталося, впливає на майбутнє. І от, власне, в цьому ключі ми говорили. Скажи, чи вдалося тобі якось з'ясувати, в якому стані зараз перебуває французьке суспільство? Ми бачимо, що Макрон взяв на себе лідерство, один з небагатьох, скажімо так, дуже небагатьох європейських лідерів. А що думають французи взагалі про цю ситуацію? Там розрив з Штатами і війну, яка продовжує тривати. Які там настрої? Я додам, що я дійсно запитала також Марі коротко, і це не увійшло в подкаст, про рішення судові проти Марі Ле Пен, крайньо правої
можна сказати, лідерка опозиції, можливо, в минулому, де вона, власне, сказала, як все-таки експертка зовнішньої політики, що це не її так настільки головна тема, і насправді не треба думати, що це якось впливає або на відносини з Америкою, або тим паче на головну тему – це роль Франції у допомозі, скажімо так, Україні щось зробити з Росією, що нас не має це відволікати, є куди важливіші процеси. Але я, будучи в Парижі, хоч і один день, мала змогу поспілкуватися із іншими редакторами, і з представниками французького Міністерства закордонних справ, які займаються Україною і також регіоном. І що було цікаво сказано, що, скажімо так, французи затихли, бо розуміють реальність загрози. Я не кажу про те, що там от немає мітингів проти, я була в Парижі, коли оголосили вирок Ле Пен, да? Але вони згадували, що це дуже нетипово для Франції. Французи протестують, вони виходять на вулиці, вони говорять, але останні фактично місяці нічого такого не відбувається. Французи нібито зрозуміли, як мені пояснили, що є абсолютно реальна безпекова загроза, є розрив відносин з Сполученими Штатами, є певна інша відповідальність і, давайте не гратися. Є якісь речі, ми маємо говорити, але давайте будемо серйозними щодо реальних викликів. І що важливо розуміти, французів багато за це критикували упродовж багатьох десятиліть, що вони не найнадійніший член НАТО, тому що вони, наприклад, будували власну зброю, яка не є частиною оцієї мережі оборонної системи світу. Тобто вони фактично дублювали, тому що вся ідея НАТО, вся ідея багатьох союзів – це не витрачати ресурси дарма, той виробляє те, а коли потрібно, ми разом ділимося. А французи ніби весь час підтримували свого виробника, підтримували свій оборонний комплекс, весь час наполягали на цьому певному протекціонізмі в обороні, в якому випадку вони стали менш залежними від, скажімо так, Сполучених Штатів. І якщо є країна, яка там, на відміну від Швеції, яка може виробляти власну зброю, величезний виробник зброї. Але деталі залежать від Сполучених Штатів. Франція не така. І моє було питання, якщо підсумувати також зустріч мою в Міністерстві закордонних справ, про те, що, звісно, вона була там частково оф-рекорд, частково десь якісь речі були сказані дипломатично, все ж таки це дипломатична інституція, наскільки це можливо. Який я зробила підсумок і що змінилося? Вони говорять, що вони дійсно говорять про присутність якихось європейських військ в Україні, але йдеться не про оцей переговорний процес, в якому бере участь Трамп, який відбувається в Саудівській Аравії з Путіним, але що зараз все одно відбувається важливий момент, в якому має бути ухвалене якесь рішення або напрацьовані якісь кроки щодо закінчення війни, чи принаймні припинення якоїсь фази війни, да, чи там замороження, як завгодно ми це не називаємо. І треба європейцям, включаючи з французами, дуже чітко зрозуміти, а що це за гарантії для України. От що це за гарантії? Тому що ми вже не сподіваємося на гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Але ж нам треба гарантії. Значить, йдеться про ці європейські гарантії. І тут питання, що це гарантії. І що цікаво, і, напевно, на цьому я якраз зауважу, якщо вичленити головне, що йдеться не про присутність типу миротворців. Дискусія про те, що зробити так, щоб на Україну знову не напали. Оце головне. Хто там має бути в Україні? Війська, не війська, зброя, що завгодно. Щоб раптом, коли буде досягнуто якоїсь угоди з Росією, ймовірно, Росія не змогла напасти на Україну, а Україна могла відповісти і не дати себе захопити знову. Або сама, або з чиєюсь допомогою. Тому розмова якби змістилася, і це я уточнила кілька разів, чи правильно я це зрозуміла, змістилася від якихось аморфних умовно миротворців ООН, які, можливо, колись будуть. Вона говорить про це. І от в цьому є, якби, може бути роль Франції. Мої співрозмовниці і співрозмовники в Парижі були доволі оптимістичними. Тобто сильно оптимістичнішими, ніж багато хто, кого ми чули останнім часом з Сполучених Штатів чи з інших країн, напевно, тому що через оцю
невелику залежність Франції від Сполучених Штатів, і як би там не було, завжди існував цей якийсь такий конфлікт, де Голь, Сполучені Штати, там за всіх президентів це було, під час війни в Іраку. Тобто Франція в цьому випадку більш самодостатня, ніж, скажімо, навіть Німеччина. Да, історично так склалося, що Німеччина все одно завжди була там, як країна, яку перемогли, Вашингтон мав більший вплив. Франція залишалася оцією великою країною, велика країна. Британія, Франція, Німеччина. Та Британія завжди, все-таки це країна близька Сполученим Штатам, в них свої відносини, і тому вони почуваються впевненішими в будь-якому випадку. Що якось дуже навіть незвично, і тому цей подкаст якось аж для мене, я, напевно, звучала більш скептично, ніж те, що говорила Марі, яка наполягає, що це її аналіз, а не її власна думка. В ці такі непрості часи завжди хочеться послухати щось, що дає надію, не просто там тебе надихають, а те, що спирається на якийсь якісний аналіз. Ну що ж, давайте слухати оцінки ситуації, аналіз ситуації від французької політологині, авторки Марі Мендра у розмові з Наталкою. Ми нагадаємо, що ми просимо вашої підтримки для роботи нашої чудової команди подкасту «Коли все має значення», зокрема нашої редакторки Ірини Лопатіної і звукорежисерки Люби Гук, для того, щоб цей подкаст далі існував, щоб ми могли перекладати з різних мов на українську і видавати його таким чином, тому що ми не маємо якогось окремого фінансування. Ми подкаст наш робимо з великою любов'ю до справи і спеціально для того, щоб поділитися тим, що ми дізнаємося з вами. Тож будемо вдячні. Реквізити ви можете знайти на сайті лабораторії журналістики суспільного інтересу на сторінці донатів, а так само у всіх коментарях до тих платформ, на яких ви зараз слухаєте цей подкаст. Ну що ж, будь-яка корисна справа, а ми з Наталкою віримо в те, що ми робимо корисну справу, не лише оце для себе з цікавими людьми розмовляємо, потребує все-таки нехай невеличкої, але підтримки. Тому ми будемо вам вдячні за будь-яку посильну для вас підтримку нашого подкасту, коли все має значення. Його, крім нас з Наталкою, робить геть невеличка, але дуже талановита і професійна команда. Це наша редакторка Іра Лопатіна і наша звукорежисерка Люба Гук. Реквізити для підтримки подкасту «Коли все має значення» ви можете знайти на наших сторінках. А я ще також хочу додати, що ви можете читати текстові версії окремих наших випусків, напевно, найцікавіших за нашою суб'єктивною з Наталкою оцінкою, на нашому сайті лабораторії журналістики суспільного інтересу «Життя війни» lifeinwar.com. Ви там можете знайти не лише текстові версії подкастів, але і інші цікаві матеріали, репортажі, інтерв'ю, які стосуються, власне, нашого життя під час війни. Він сайт активно буде і далі наповнюватись, тож закликаємо вас знайомитись з цим нашим активом. Дякуємо вам. Okay, Marie. So first of all, great to see you here in Paris, but you just returned from Canada. You know, like the country which was always considered the place where nothing happens, where people don't expect anything bad, but you spent a couple of months in this interesting moment. How was it? What is in the minds of the Canadians? How do they see the whole situation with the US? Yeah, so I'm just back from 10 days in Montreal, and before that, 1 week in Washington, D.C. So this was very interesting. And to start with Washington and then move to Montreal. Because in Washington, D.C., quite a few of my colleagues and friends are still in a form of denial of what's happening and of their responsibility as Democrats in the Trump disaster of today. And coming to Montreal, which is usually is rather quiet, where people rarely talk about America or US policies. This time was all about where we are on the international scene. We are Western country, almost a European country in a way, and they are talking more
about Europeans, their true friends and allies and neighbors. Some of them take seriously the idea that is coming from a number of people in the EU that Canada, if it wishes, may be offered to join the EU if the situation in the US continues to aggravate. So it was really very encouraging to see Canada on the eve of elections, but with a strong character as interim prime minister, talking politics, security, and making propositions. And this is all thanks to Trump. In a way, it's what I've been saying many times about Vladimir Putin. Vladimir Putin also an obsessed, deranged mind, like Trump, differently, on a different scale, maybe. But every time Putin has tried to drive a wedge between the Europeans and the Americans, it backfired. It has always made the Europeans stronger and more united. And Donald Trump is making this same mistake. The Canadians, like the Europeans, really understand it's a matter of survival for all of us in terms of security, and that it is highly time to rethink, revisit our concept of security. That security is not limited to military issues, defense of borders, even security against cyber attacks. Security is everything that pertains to the life of the population inside a country and the life of institutions, of actors inside that society. I think it's a good lesson for us to see that in Canada, as in Europe, we are now trying to reconceptualize what will be the security of all our peoples after the end of the war of aggression in Ukraine. You mentioned that your American colleagues were in denial of what's happening, but how you describe what's happening, how you define what's happening? Colleagues, not all, but colleagues were not in denial of what's happening. I think they live in terror of what's happening and what might be next if the Trump gang cannot be stopped. Because it's a gang. Elon Musk has no official position, really. This department has been created for him. He's not accountable to anyone except Trump. Right? What I'm saying is that I think they are still under shock, not yet ready to face their responsibility in what happened in previous years. That made it possible for a second Trump term, and also that made most of the United States public institutions weaker than they were a few decades ago. Democrats have their share of responsibility, and they have to face it if they want to think long-term. But if you would describe in the simple words this what's happening, so what is happening? Donald Trump and his close affiliates are there to destroy. They are not in power to build anything. Have they built anything the last 2 months? No. But I can count in the dozens what they have destructed or tried to destruct. So their obsession, their drive is to break, is to destroy. Because one of their obsessions is to take revenge over their predecessors, over Joe Biden and
his administration, but also to take revenge over all the institutions that have served the previous administration, from the State Department to US aid to the Pentagon. What they are doing to those institutions is terrible, inside. And when we see what Peter Hegseth, how he's playing his game at the Pentagon, it's a huge shame and it's a disaster. Now, the good news is that many Americans protest and resist. In many states, the resistance is very strong to federal executive orders. The other good news is that those men at the top around Trump make insane decisions. And most of the time, they fail to implement fully their decisions. In other words, they are running straight into the wall. The question is, how long is it going to take for them to hit the wall? The other important agent of resistance is justice in not only the federal level, but also at the local level and at the level of the 50 states. That the judges, in most cases, are resisting Trump's orders as much as they can. We saw this even at the level of the Supreme Court. The situation now is, how far can those men go in their enterprise of destruction without being seriously impeded? And on whether it's just a few months or more will very much depend the fate of democracy and of society in the United States. So I've just came from Kyiv, where I was less than 24 hours ago, and we are sitting in Paris. You mentioned about the unity of Europe as something, very much positive and optimistic. But what does it mean in real life? Because in the end, when you're on the situation like we are, which is like a situation of the imminent threat and the warfare, which has never stopped for even a slightest moment when all the stocks are there, for Ukrainians, it's very practical. What kind of the American aid can be displaced by the European? Would it be possible to have enough of funds? Because it's a lot about the money to substitute some of that support. And can really Europe do something? And with all real, admiration to President Macron of the Ukrainians after his real kind of speech to the nation, after all these talks of Donald Trump, there is still some level of skepticism that, President Macron speaks well, he's very eloquent, but what it means in real is it's now that Europe is just awakening, or you can see that some of the real action can follow. Natalia, I'm a scholar and a researcher and done much field work in the Federation of Russia when it was still possible to travel there, in Ukraine, many other countries, and I study very closely EU policies. I'm often in Brussels, and I also study closely US policies. So I study facts. In the last 6 weeks or so, the European Union, the UK, Germany, France, the Baltic states, Poland, Denmark, and most countries that are members of the EU, members of NATO, have made no mistake. I've been looking, but they've made no mistakes. When Donald Trump and Vladimir Putin kept making mistakes. We don't have enough time here in this conversation. But let's take a few examples. One very well-known example in Ukraine is the ridiculous and shameful reception of President Zelensky at the White House on the 28th of February. The result today? In the rapport de force, Zelensky is way up, Trump is down, and Putin is somewhere in the middle. We don't understand what the man wants at this stage. Why?
First, because Volodymyr Zelensky behaved remarkably well, put his dignity aside, and immediately said he would not leave it at that, and he wanted a dialogue with Donald Trump and his team, and he got it over the phone and in Saudi Arabia. And as we speak, Trump is more critical of Vladimir Putin, who in actual fact refused a ceasefire, than Volodymyr Zelensky. You know, it's a reversal of fortune in profiting to Volodymyr Zelensky. So, mistake on the part of Putin, who thought he could play Trump against Zelensky, and mistake of Trump, who believed he could go for this axis of convenience with Putin, a dictator who aggressed Ukraine and will be prosecuted with numerous war crimes and crimes against humanity. And he decided to trust Vladimir Putin and no longer trust America's longtime allies. It failed. The situation today, early April, is much, much better for the Ukrainians and for the Europeans. Donald Trump and Vladimir Putin have to adjust their policies. Another example I would give is solidarity inside our institutions, NATO and the EU. Often the European Union is mocked as weak, as not united on major issues. This is wrong. It's never been the case. Since the annexation of Crimea and the occupation of eastern Donbas in the spring of 2014, the EU as an institution has been able to vote and revote sanctions against Russia without even a discussion. It was just so well prepared, the analysis, the dossier for the choice of targets of sanctions, individuals, institutions, companies, that it hardly needed a discussion. And even the Hungarian prime ministers went along with sanctions until about 2 years ago. But now, even if Orban says he's against, we find a way of voting those sanctions and implementing them. It's much easier to make those kinds of big political and economic decisions at a multilateral level than you would at a national level. If you had needed a decision-making process and maybe votes at the national level in France, in Germany, in Spain, in Italy, we would never have been able to vote those sanctions and implement them at the national level. So many in our countries do not understand this, although in France, you have access to all the information you want if you pick the reliable information. But imagine in the Kremlin, all those men are self-disinformed. So they like to hear, what they like. So a dictator is only told what he wants to hear. And so he's been told for years and years, Putin, that the Europeans will never get their act together, that they're weak, that nothing will happen, which is one of the explanations of the failed military operations of February-March 2022. Because Putin did not anticipate the Ukrainian resistance and did not anticipate European, American, Canadian support for Ukraine. We just had a conversation and you agreed that you're kind of in a minority, because when I talk to experts and analysts from outside of Europe, but even some of Europeans or even some very credible journalists, they're kind of portraying the idea that Russia is a bit of winning, or at least definitely not losing, and Ukraine is definitely not winning at this moment. Or like if it's a stalemate, in long run, Russia is bigger, so it can maintain the stalemate for a long period of time. But you just say it's not
like that, agreeing that we're in minority. So what is your argument? Ukraine YouTube is full of the extremes. In one situation, you have a number of the YouTube channels were saying that Russia is almost on the edge of disappearance. Like this kind of wishful thinking is there present. So we have enough of the voices, who are saying like Russia is almost lost, but it's not exactly the case if you really speak about the front line. So I want to have this kind of more, view from Paris, but from somebody who research, Russia. First thing, there was never any possibility of win for Putin in his war of aggression. Why be obsessed with the idea that one has to win and the other one has to lose? The case of Putin, when he started the war of aggression more than 3 years ago, he had no war objective. What he said is that he wanted to annihilate Ukrainians. He wanted to annihilate the Ukrainian state and sovereignty and demilitarize, make it what he called a neutral state. Those were not objectives. Those were insane delusions. Ukraine is bigger than France. My argument is that if you want to study Putin's policies, you need to understand why he says things, and you need to understand what he can actually do. That is, the capacity to do what maybe he dreams of doing, or maybe he doesn't even want to do, to annihilate Ukraine. But maybe he believes that by saying it, he's a good Czechist, former FSB agent, just by saying it, he believes that the Ukrainians would be terrorized by the threat and would surrender in a week. So if you agree with me that there never was a set objective in the Kremlin, which was to occupy a bigger part of Ukraine, to make it possible for Russia to consolidate its yoke, its control over the totality of Ukraine, thanks to another form of puppet government, which failed in Moldova, failed in Ukraine in 2004, failed in Ukraine in 2013 and 14, Maidan. But the man cannot learn because he is paranoid, he doesn't listen to anyone, and he and the people around him are hugely disinformed. They live in their own bubble of lies and delusion. So, if you agree with me so far, there was no way that Russia could win the war against Ukraine, as was presented by Putin during the previous year, the year 2021. What I write in my book, Permanent War, the Ultimate Strategy of the Kremlin, is the question is not a win or lose. The question was, why did Vladimir Putin impose to his military commanders, to the members of his Security Council, did he impose this all-out war of aggression? He was the only one that actually wanted it. If you remember this infamous meeting of the Security Council 3 days before the aggression, which means that he felt his situation of semi-control that he had constructed thanks to the Donbas war of 2014 and the annexation of Crimea. He considered that that wasn't good enough for him. So he jeopardized this half success of 2014 and 15. It was a half success because he managed to ruin the Poroshenko administration foreign policy goals, although the Russian occupation did not stop Ukraine from continuing its reforms internally.
and making progress towards possible EU accession. But he had obtained from the Western countries a relatively mild response. That is, we all voted and implemented sanctions, but we went short of any form of military retaliation or strong support to the Ukrainian army. We did support the Ukrainian army, but modestly since 2014. So if that situation did not satisfy him 8 years later, rather in 2022, he chose to go for an all-out war when he didn't have to do that to consolidate the position of the Russian occupation in eastern Donbas. What I'm trying to say is that going for war was his choice. He had other options. And the choice he made alone was a huge mistake. And everybody is paying very dearly for that mistake. The hundreds of thousands of Russian men that have died or been injured in this horrible war. The average Russian, I cannot think of any average Russian that has gained anything from this terrible war. Many amongst the professional elites have left the country. And most of the big guys, oligarchs, heads of administration of big institutions, the FSB and others are under sanctions. So what have they gained? This enterprise, decided on the 24th of February 2022, was a huge mistake. And they're running out of options in Moscow. They know that they cannot sustain a very long war in Europe. They don't have the capacity to do this. And this is why I believe that Vladimir Putin was very much hoping that Donald Trump could deliver a ceasefire 100% at the conditions of the Kremlin. And that failed miserably. I know that you analyze the facts which has happened, but through the past to the future. But I don't see the option that for the upcoming year, there won't be still a kind of the discussion of the negotiations, the freeze or something. Or you think it would be just the talks which would end with what? Those talks that have been taking place publicly in recent months are absolutely crucial, this process. And it needs to continue, and it will continue. Actually, talks at the lower level have always taken place. From just even early March 2022, Ukraine was the first to offer talks to the Kremlin. And there were a number of meetings in March, April 2022. One of the last meetings, I think, in Turkey, the Russian delegation came and said, we have no instruction, and actually, stopped the negotiation. Now they say the opposite. If you hear to Russia Today or other sources, they say that the Ukrainians stopped the process of talk. So there have always been, at an intermediate level, there have always been discussions. Now, since Volodymyr Zelensky said more than a year ago, we absolutely need to start preparing for peace, which was the right thing to do. We've been having a number of conferences, which I would not have called peace conferences, but I would have called war conferences, as the Second World War conferences that took place in 43, 44, 45. That is, to prepare for a peace amongst allies during the war. I think there was maybe a form of over-optimism in Kyiv that by forcing what they called peace conferences, they would put pressure on the Kremlin to negotiate. And that probably was a mistake. That is an overrating of the capacity of Vladimir Putin to talk to anyone. Vladimir Putin personally is too paranoid today
too obsessed, too cut off from reality to actually talk seriously and negotiate with an adversary. Trump didn't understand it, so he thought that Putin would do what he wanted him to do. But that didn't work. So now we have a new situation where the Europeans, the Canadians, the Ukrainians, of course, but also together with the Turks and others, other members of NATO, we seem to be all on the same page. That we need to continue to support Ukraine, accelerate the pace of support, also probably, have men on the ground, so as to make sure that the Ukrainian army can be in a better position when Russia will have to negotiate some form of ceasefire in a broader peace agreement. And also now we are all on the same page that it is impossible to accept a win by Russia and a defeat for Ukraine. So it won't be an either or, but it will be an agreement that will sanction the Russian aggression. That's very important. And there will be reparations of wars and crimes will be prosecuted. I mean, that's in our proposals for a wider peace agreement. Everything is there, but there will be also room for negotiations with the Kremlin on what to do about the occupied territories. And I think this is where we don't know exactly what's in the making there, what Kyiv would be ready to agree in a larger war agreement. But Kyiv has always been very, very strict in its conditions. That could only be the conditions of total security for the Ukrainian state and Ukrainian security, Ukrainian infrastructure in the future. So this will continue. The Kremlin can delay talks. That's what they're doing because they don't want a ceasefire that is not at their conditions. But they cannot delay indefinitely because the Ukrainian army is going to get stronger and is going to strike more inside the Russian Federation. In meanwhile, if you really speak about the military and kind of like foreseeing future, like let's speak about this year, for instance, what would be the French role? And as I said, would it happen without part of the American military support? So that would be the substitute from the Europeans? You would... This is a key question that is on the table just because of Trump's betrayal of his allies and betrayal of the Ukrainians, who are our allies. Even if they're not a member of NATO, they have a partnership with NATO. And the minute they were aggressed in February 2022, we said, we are your allies. That was said on the very first day of aggression. The term substitution is not the right one. We are not going to substitute the U.S. security guarantee, the U.S. military capacity. It's the first military power in the world. The question is, how do we keep the United States on board? The United States remains a key member state of NATO. It will remain so. This is very important. So decisions made at NATO so far are not seriously impacted by Donald Trump's discourses and policies. Work continues at the NATO headquarters. As you know, in the last 3 years, NATO has consolidated its positions in many countries of Europe, and that will continue. At the moment, Donald Trump has not stopped support to Ukraine. He stopped it for 3 days, but that
reinstated the military intelligence plus military support. The other big news is that the European Union now has made important decisions about European defense. So many decisions have been made, votes in the European Parliament, decisions at the level of the Council of Ministers, decisions at the level of the European Commission about defense, a massive new budget for European defense, that it's not national military budget added to it. It's a military defense budget for the EU. And that would have never happened had not Trump betrayed the allies and the Ukrainians. What's been happening in the last 2 months is a drastic overhaul of the situation. Certainly Vladimir Putin did not expect this, did not anticipate any of it. So I would say that after 2.5 months of Trump administration, the situation got worse for the Russian military and for the Putin regime in this war, and also at the economic level, because we are about to vote our 17th package of sanctions at the EU level, and they're going to bite more sanctions. Never the solidarity amongst the Europeans has been as strong as today. Let's remember that Russia is alone. Russia gets support from the Chinese, from the North Korean, a little bit from Iran, but they have no ally whatsoever. They are alone in this war of aggression that they started with no good motive and no clear objective.